সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। Whether you have been charged with something serious or minor, you need a specialist criminal defense solicitor to defend your best interest and reputation. যে আপনাকে কোনো একটা মাইনর অফেন্সের জন্য হোক বা একটা সিরিয়াস অফেন্সের জন্য হোক, যদি চার্জ করা হয়, যদি ট্রায়াল ফেস করতে হয় ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট বা ক্রাউন কোর্টে, দেন আপনার দরকার হবে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর টু ডিফেন্ড ইউ and then to serve your best interests and protect your reputation. যে চেষ্টা করবে আপনার রেপুটেশনকে প্রোটেক্ট করার জন্য এবং একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম আনার জন্য। Whatever your background and whatever your circumstances, who will fight to help you defend yourself against the accusation and charge. যে হোয়াট এভার ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড, যেই ব্যাকগ্রাউন্ডের হন না কেন আপনি, অথবা যেই সার্কামস্ট্যান্সের মধ্যে আপনি থাকুন না কেন, যে চেষ্টা করবে সবসময় আপনাকে ডিফেন্ড করার জন্য এবং একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম আনার জন্য। উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বিইং অ্যারেস্টেড ক্যান বি কনফিউজিং অ্যান্ড ফ্রাইটেনিং। যে আমি অনেক বছর ধরেই আপনার ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে আসতেছি, যেহেতু আমার লং স্ট্যান্ডিং প্র্যাকটিস, আমি অনেক ক্লায়েন্টদের আমি ফেস করেছি, শত শত ক্লায়েন্টদেরকে আমি দেখেছি। প্রায় সবাই কনফিউজড হয়ে যায় যখন একটা ক্রিমিনাল চার্জের মধ্যে পড়ে, খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, তারা খুব একদম শেকি হয়ে পড়ে যখন এই পুলিশ তাদেরকে অ্যারেস্ট করে, যখন তাদের বিরুদ্ধে একটা ক্রিমিনাল কেস হয় কোর্টের মধ্যে। As specialist criminal defense solicitors will answer your questions and put your mind at ease. সুতরাং আপনার এমন একজন সলিসিটর দরকার হবে যে আপনার শুধু লিগালি এক্সপেরিয়েন্সড না ক্রিমিনাল লয়ের উপর, যে আপনার মনকে একটু শান্তির মধ্যে রাখবে, যে আপনাকে একটা ইজের মধ্যে রাখবে এবং আপনার যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে ওই কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার করবে। আপনি যখন ফোন করবেন প্রম্পটলি আপনার ফোনের আনসার করবে। অ্যাটলিস্ট আপনার স্ট্রেস লেভেলটা একটু কম হবে তখন, যখন আপনি আপনার লয়ারের সাথে কথা বলতে পারবেন। ইট ইজ বেস্ট to have quality legal advice right from the beginning, so no costly mistake are made. So it is important, আমি সবসময় বলি যে লেট করলে ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে কোনো ভালো আউটকাম আসবে না। আপনি লেট করতে পারবেন না। শুরু থেকেই কেসের আপনার প্রপার এক্সপেরিয়েন্সড লিগাল অ্যাডভাইস আপনাকে নিতে হবে, কারণ কোনো মিস্টেক যদি হয়ে থাকে পুলিশ স্টেশনের মধ্যে, অ্যাডভাইসের মধ্যে, অথবা আর্লি স্টেজ অফ দ্য প্রসিডিংসের মধ্যে, এই মিস্টেকসগুলো কিন্তু পরে অনেক কস্টলি হয়ে দাঁড়ায়, যেগুলো রেকটিফাই করা সম্ভব হয় না এবং ওইটার কস্ট দিতে হবে আপনাকে। সুতরাং শুরুর থেকে আপনাকে দেখতে হবে রাইট লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ who will give you clear, straightforward and prompt advice and advice from the start of your case. যে আপনাকে সবসময় প্রম্পটলি অ্যাডভাইস করবে এবং ফ্রম দ্য স্টার্ট অফ দ্য কেস, যে পুলিশ স্টেশন থেকে শুরু করে আপনার প্রসিডিংসটা শুরু হয় কিন্তু পুলিশ স্টেশন থেকে, এবং কোর্টের ট্রায়ালের হবে, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে যাবে, ক্রাউন কোর্টে যাবে। সো থ্রু আউট দ্য প্রসিডিং যে সবসময় আপনাকে ক্লিয়ার এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাডভাইস যেগুলো আছে এবং প্রসিজারাল ম্যাটার যেগুলো আছে সেগুলো সবসময় আপনাকে ইনফর্ম রাখবে এবং আপনাকে রাইট অ্যাডভাইস দিবে এবং গাইড করবে থ্রু আউট দ্য প্রসিডিংস। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk more on domestic violence now. Yes, we're talking about how domestic violence and acts of what is considered within the definition to be domestic violence are committed, and that has changed as well in recent years. So it isn't just
incidents of face-to-face violence that would be included. It can also include anything that takes place now over a telephone, mobile phone calls, anything through the internet or communications or use of other technologies. So, for example, text messages, emails, things on social networking sites or any other web-enabled methods. These can be included within domestic abuse. So, I mean, what could this actually be? What do I mean by that? Well, for example, a mobile phone is not just a device that can be used for communicating. It also opens up a person to basically have their movements tracked. So, for example, someone can fit a GPS tracker onto a phone in order to control what someone's doing, in effect spy on someone's everyday activities. You can also send someone harassing or upsetting messages via text message or emails or on social networking sites. You can post up inappropriate material, such as, for example, sexually explicit images of someone. We've all heard about its so-called revenge porn, is what it's known as in the media, but that is an abusive behaviour. People have committed suicide as a result of having intimate photos displayed either on a social networking site in a public forum or sent to all their friends and family members, for example, over a WhatsApp group or on Facebook. There can also be posted publicly now defamatory or intimidating comments or possibly the most sinister use, the use of the GPS on a mobile phone in order to track someone's everyday movements and where someone is. So this is another thing that needs to be added into the mix. It is something that people should be aware of, can be caught within the various abusive behaviours. And what the police will do is they have means to actually interrogate internet sites, telephones, bring up old text messages going back over the course of the history of a telephone. And people need to be aware that actually evidence that they think they've deleted, say off a computer or off a phone, can in certain cases actually be retrieved by the investigating authorities and subsequently used in a criminal trial as well. So the ambit of what the authorities can actually inspect and make use of is a lot different than it was before we had these technological advances. So very much advanced. well, very much, but also areas that perhaps people think are their safe areas that are away from the eyes of the state or the eyes of the police, things that they maybe feel safe making comments or doing things because they feel that once they delete it, it's gone. But actually, no, that's no longer the case. And it's something that everyone needs to be aware of. Potential offenders need to know that these things can come back and actually make very strong evidence because they're in writing, they're recorded, they're time recorded, and can be very strong evidence against them. But equally, those who are complainants or victims need to be aware that actually these devices, they can be interrogated and they can be used as evidence, and that there are things that they can do. And just because it's something that's taken place online and not actually by a physical face-to-face presence, that doesn't necessarily mean that it isn't something which is criminally actionable and something that the authorities can't take any action on. It may well be that it constitutes a criminal offence. So it's something that people
need to be very aware of, that the online footprint, the Facebook, Snapchat, WhatsApp groups and so on that that people may tend to think are private, deletable, whatever. There are on certain occasions, depending on how the messages are sent, that they can be retrieved and be retrieved sometime after the messages are actually sent. So that's a very important advance in investigating domestic violence. And equally, what the investigators should be doing, although we know from recent cases that it's not always done, but equally they should be checking the two-way correspondences that are going on by text or mobile phone or Facebook and so on, because you kind of exculpatory evidence coming up as well. So in other words, if an allegation is made, for example, about harassment, and that the harassment is taking place by text and so on, if that is challenged by the person who is the suspect, equally the police should be looking at the complainant's footprint as well, and that can actually give a very good overall view of what the activity is and what the actions are, and actually who is responsible, and it could exonerate the suspect in certain cases. For example, if the text correspondence shows that actually it's been the complainant who has been harassing the suspect. So it can work in two ways. Thank you, Lynn. দর্শক, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপর কথা বলছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।